Myself, MD Tarak Anwar. I am working as an assistant professor in Mechanical Engineering Department at St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. Today I am going to deliver a lecture on the topic that is stress strain diagram, already discussed in the last lecture about basic introduction of stress strain diagram. But here I am going to discuss detailed stress strain diagram and various points which are present on the stress strain diagram and what will be the effect on these points or of these points on a stress strain diagram. For example, proportional limit, elastic limit, yielding point, upper yield point, lower yield point, ultimate tensile strength and fracture points. I explain one by one. So see this. First of all, we will discuss that is stress strain diagram. Already explained what is a stress. It is a tool to find stress and strain in a material. So here first one is elastic limit, the limit in which the material will return its original shape when the load is removed. Already explained in the last lecture. The limit in which the material will return its original shape when the load is removed, that is known as elastic limit. Clear? Elastic limit and plastic limit in case of proportional limit, elastic limit and proportional limit almost same. So sometimes we can say this is elastic limit, sometimes we can say this is proportional limit. So clear? I'll show this with the help of diagram. Wait for that. Next point is yield point. Yield point is the point at which the material will have an appreciable elongation or a slight increase in stress above the elastic limit will result in permanent deformation. Materials के अंदर permanent deformation आ जाएगा. This is known as yield point. Yield point के बाद this behavior is called yielding for ductile materials. Clear? In engineering, the transition from elastic behavior to plastic behavior, this is known as yield point. Elastic से plastic की तरफ move कर रहा है material. Less ductile materials such as aluminum and medium to high carbon steels do not have a well defined yield point. Clear? This point you have to remember. For these materials, the yield strength is typically determined by offset method. इसमें क्या करते हैं, ऑफसेट मेथड से हम यील्ड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं. बाय विच ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू लीनियर पोर्शन ऑफ द कर्व. कहाँ तक? प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट पे क्या रहेगा? लीनियर लाइन रहेगा. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. सो यू ऑल नो दैट. बाय विच ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू linear portion of the curve and intersecting at some value, most commonly 0.2%, generally from 0.1% to 0.2%. कहाँ पे कट करेगा ये लाइन? ऑन एक्स एक्सिस 0. फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 mm का वायर लिया है, इसका 1% कितना होगा? 1 mm. बट 0.1% कितना होगा? उसको डिवाइड करेंगे 10 से. क्लियर? So similarly you can understand means that कितना पे होगा ये by offset method क्या होगा, कहाँ पे लाई करेगा. I'll show with the help of diagram, but read the statement here. That is generally from 0.1 to 0.2%. Now we will discuss upper yield point. Already explained, which corresponds to the load reached just before yield starts. Clear? ये क्या है? yielding start होने से पहले. This is known as upper yield point. New point is lower yield point, which corresponding to the load required maintain yield. कहाँ पे चाहिए? lower yield point. कितना लोड लगेगा इस पे? which corresponding to the load required to maintain yield. This is known as lower yield point. Lower yield point should be used to determine the yield strength of the material. Now
This is the graph, but I'll show this graph after rotating the screen so that you can see full image of this diagram. I'll explain one by one. See this diagram here, that is a stress strain diagram. Green zone is representing elastic behavior, or you can say elastic region. After that there is a yielding region, and after that there is a strain hardening which is blue in color. रेकिंग रीजन लाइट ब्लू और आसमानी. ठीक है, ये है क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है. क्लियर? दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर लो कार्बन स्टील type of materials. So see this here, sigma PL is representing proportional limit, sigma Y is representing yield stress. कहाँ पे रहेगा, ग्रीन वाले जोन के सबसे टॉप पॉइंट पे. क्लियर? यील्ड स्ट्रेस. आफ्टर दैट there is another point that is on the graph is sigma u. It is representing ultimate stress. कहाँ तक वो स्ट्रेस को बियर करेगा. दिस इज नोन एज sigma u, ultimate stress. And last point that is fracture or sigma f, fracture stress. So y axis is representing stress and x axis is strain. Already explained in the last lecture. So there is a, this is the graph of a stress strain diagram or a stress strain graph for a low carbon steel or mild steel, in which each and every point will come into the picture, or you can see these point, different types of point, that is proportional limit, yield point, upper yield point, lower yield point, necking region. I'll explain with the help of another diagram. So this diagram is clear now. I'll rotating again. So see this, I'm taking a pause. See this diagram already explained each and every point. So I am sliding slowly. Last part is plastic behavior on x axis, elastic behavior and plastic behavior. प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लास्टिक बिहेवियर हो जाएगा. क्लियर? नाउ विल डिस्कस अनदर डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील. आई अगेन रोटेटिंग दिस पार्ट. दिस इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम. सी दिस डायग्राम, देयर इज स्ट्रेस, देयर इज स्ट्रेन. फ्रॉम दिस डायग्राम the concept will be more clear to you. That is elastic region, uniform plastic elongation. Next is necking. There are three zones. See in the bottom. Clear? And see the green color lines, just showing engineering stress strain diagram and engineering stress strain curve. That is P proportional limit, E is elastic limit, YU upper yield point, YL lower yield point, S is ultimate tensile strength or actual strain curve with the help of dotted line, and B point, or you can say in some books F, the breaking point or fracture points. Clear? There are three zones. First one is elastic zone, elastic region, and second zone is uniform plastic elongation, and third one is necking region. Clear? Now I am rotating again, or before that I'll explain this diagram before rotating the slide. See this diagram, this is a stress strain curve. You all know that I have chosen a tensile specimen to visualize the fracture mechanism and elongation mechanism in the specimen. So this is the actual specimen. Below the graph, below the stress strain diagram, there is a simple specimen which generally taken to find out the tensile testing, or in you can say universal testing machine
this type of specimen is used. So this diagram I'll explain again. There is nothing but same diagram, but 0.2% offset line. It is representing plastic deformation of this material. Before that there is a linear elastic region. I have shown with the help of curly bracket. एंड उसके बाद क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट. टॉप पॉइंट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इज़ रिटन एज UTS. लास्ट पॉइंट इज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ. सो आई एम रोटेटिंग दिस diagram so that views will be clear to you. 0.2 offset line and yield strength point, linear strength, ultimate tensile strength and breaking strength, and so and so. Stress in megapascal, strain in meter per meter, or you can say strain is unitless, but sometimes it is written as meter per meter. So see this tensile specimen. इनिशियली यूनिफॉर्म इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा. कहाँ तक होगा? इलास्टिक रीजन तक यूनिफॉर्म इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा. उसके बाद क्या होगा इसके केस में, देखो चेक करो यहाँ पे. नेक्स्ट केस क्या है? यूनिफॉर्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट जोन क्या था? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. थर्ड जोन क्या था? नेकिंग रीजन. तो नेकिंग होगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डायमीटर ज़्यादा था, डायमीटर ग्रेटर देन द सेकंड डायग्राम. diameter is here smaller as compared to first diagram and third diagram. और third that is necking region. necking में क्या होगा? neck formation will start and after that the specimen will fail or break. So now we'll discuss tensile properties. What is tensile properties? Yielding and yield strength. What is known as yielding and yield strength? What is yielding? Yielding means actual deformation or plastic deformation will start at some point. This is known as yielding point. Clear? So most structures are designed to ensure that only elastic deformation will result when a stress is applied. जितने भी हम डिज़ाइन करते हैं पार्ट को, वो क्या कर सोच के करते हैं कि जो उसमें डिफॉर्मेशन आए वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन रहे, so that it will return back to its original shape after removal of the load. A structure or component that has plastically deformed or experienced a permanent change in shape may not be capable of functioning. Clear? जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसको क्या करेंगे हम? यूज़ नहीं करेंगे. So see this diagram, that is figure 6.10. Here I have drawn two figures. First one, that is which is red in color. This is figure number A. Typical stress strain behavior for a metal showing elastic and plastic deformations. The proportional limit P and the yield strength sigma y as determined using the 0.002 strain offset method. इसमें हम क्या करेंगे? स्ट्रेन ऑफसेट मेथड. कितना स्ट्रेन आया उसमें हम यूज़ करेंगे 0.002. क्लियर? सो सी दिस डायग्राम. There is elastic and plastic. Here I have drawn two arrows. One arrow is moving in rightward direction, one arrow is moving or showing in leftward direction. Means that इस रीजन से पहले जो है वो इलास्टिक रीजन है, उसके बाद जो है वो प्लास्टिक है. ये कहाँ पे आ रहा? प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद. I have taken a point from P. Draw a dotted line or dash line showing this region. So finding out this offset here 0.002 mm या मीटर पर मीटर. क्लियर? तो हमने क्या लेंथ लिया और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया. जहाँ पे ये कर्व को कट करेगा इट विल गिव यू सिग्मा वाई और यू कैन से यील्ड पॉइंट स्ट्रेस. क्लियर? नाउ सी अनदर डायग्राम, दैट इज सेकंड डायग्राम. रिप्रेजेंटेटिव stress strain behavior found for some steels demonstrating the yield point phenomenon. चलिए, ये कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें उस मटेरियल का जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर स्टील टाइप के मटेरियल्स के लिए ये डायग्राम वैलिड है.
इसमें क्या कर रहा है, यील्ड पॉइंट फिनोमिनन शो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, नहीं शो हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, हो रहा। क्लियर। सो यहाँ पे दिस विल बी more clear. Already told you that is this upper yield point and lower yield point, and which is zigzag in nature in the diagram, that is yielding region. This is known as in some books A, B, C, D, E. D to E is known as yielding region. You can refer the book, it will be more clear to you. So now we'll discuss another part, that is what is yield strength. You can draw a line parallel to the initial linear portion, already explained, and where this line intersects the curve is the yield point. The y coordinate of this point is the yield strength. Y coordinate of this point is the yield strength. See this diagram, this is sigma stress and this is a strain, x and y or y and x. यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द ग्राफ विच इज़ ब्लू इन कलर. सो यहाँ पे क्या किया मैंने, 0.002 और 0.2% पे क्या किया मैंने, एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू द एक्चुअल लाइन. जहाँ पे जाके ये कट करेगा इट विल गिव यू यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड पॉइंट. क्लियर. यील्ड स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन मेथड. नाउ another important points or other important point in a stress strain curve, that is ultimate strength, already explained, but here I am giving in the statement form. The maximum ordinate in the stress strain diagram is the ultimate strength or tensile strength. This is the maximum load the specimen sustains during the test. For example, आपने कोई टेस्ट के लिए स्पेसिमेन लिया, टेस्ट स्पेसिमेन, उस पर मैंने लोड लगाया, तो कहाँ तक वो बियर करेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है उसका, कहाँ तक वो टेंसाइल फोर्स को बियर कर सकता है. दिस इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ. दिस इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट इन द स्ट्रेस. कहाँ सबसे ज़्यादा टॉप पॉइंट. क्लियर. इमेजिन द डायग्राम, ऑलरेडी एक्सप्लेन और ऑलरेडी शोन टू यू. So next point is necking. After the ultimate stress, the cross sectional area begin to decrease in a region of the specimen because of local instability. Cross sectional area क्या होगा, decrease in a region of the specimen because of local instability हो जाएगा उसमें. तो क्या होगा, necking हो जाएगा. necking means पतला होता जाएगा. This phenomenon is known as necking. After necking has been beginning, we note that rupture occurs at an angle of 45 degree with the original surface of the specimen. This indicates the shear. अब shear का केस में जो फेलियर होगा, shear फेलियर होगा तो क्या होगा, कहाँ पे होगा, at an angle of 45 डिग्री पे फेल होगा. नेकिंग मीन्स क्या है, हमने एक सॉलिड शाफ्ट लिया है, सॉलिड शाफ्ट, और इन दिस यू कैन से दैट tensile specimen, it is nothing but a solid bar to test the tensile strength of that material. जिस मटेरियल का वो बना हुआ है. बट अगर ये फेलियर शेयर है तो कहाँ पे ये फेल होगा, ब्रेक होगा, किस टाइप से होगा, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. This indicates that shear stresses are responsible for failure of the ductile material. तो ductile material shear failure के थ्रू होगा तो 45 डिग्री पे फेल होगा. Next point is rupture or fracture. The specimen split into two or more pieces or break into parts. This is known as rupture or fracture. टू पार्ट्स में टूट जाएगा. रप्चर स्ट्रेंथ. व्हाट इज रप्चर स्ट्रेंथ? इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एट रप्चर. जहाँ रप्चर से पहले, ब्रेकिंग से पहले जो स्ट्रेंथ है, जस्ट एट दिस पॉइंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ. क्लियर. स्ट्रेन हार्डनिंग. व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग? द स्ट्रेस मस्ट बी इंक्रीज टू कीप elongating the specimen until the maximum value has been reached. This is due to the property of the material known as strain hardening. Imagine the diagram and visualize the diagram. That is, after completing the yielding region, there will be a graph moving in upward direction up to
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये वाला जो रीजन है दिस इज नोन एज strain hardening region. Now we'll discuss another important point, that is plastic deformation. Plastic or plasticity or plastic deformation is the opposite of elastic deformation. Elastic में क्या होता है, material or metals regain its original shape, clear? But in plastic it will not return to its original shape. So this is known as plastic deformation. This is the opposite of elastic deformation and is accepted as unrecoverable strain. Strain जो है recoverable नहीं है. Plastic deformation is retained even after the relaxation of the applied stress. क्या होता है, उसमें applied stress हम हटाते हैं तो मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, बट प्लास्टिक में नहीं आता है, अनरिकवरेबल. Strain is known as plastic deformation. Most material in the linear elastic category are usually capable of plastic deformation. Brittle materials like ceramics do not experience any plastic deformation and will fracture under relatively low stress. Brittle material में there is no plastic deformation. So ceramics है, concrete है, brittle materials है. These are the example of no plastic deformation examples. Consider the difference between a carrot and chewed bubble gum. Clear? I have taken an example to explain the concept of brittle and ductile. The carrot will stretch very little before breaking. Carrot क्या होगा? Very little stretching. But in case of chewed bubble gum, on the other hand, will plastically deform enormously before finally breaking. क्या होगा? बहुत खींचेगा, खींचने के बाद वो ब्रेक होगा. So now it is clear what is plastic deformation, what is elastic deformation, and brittle failure and ductile. So this is the another diagram to show the concept already explained in the previous slides, so no need to explain. This is yield, strain hardening, necking, already explained. This is the diagram for low carbon steel. Clear? इसमें क्या होगा, ग्राफ में all points will come, but in this aluminum alloy all point will not come directly. 2 to 3 points will come in aluminum. Sigma ultimate, tensile strength, breaking strength, and so on. So no need to explain again and again. Here I'll discuss percent elongation. कितना percent elongate हुआ material. A standard measure of ductility of a material is its percent elongation, which is defined as percent elongation is equal to LB minus LO upon LO into 100. How much the amount the material has elongated after applying the load. So it is given by this formula, which is I have written here LB minus LO upon LO into 100, where LO is the initial length of the tensile test specimen, or you can say original length. Next is LB final length, or you can say breaking length at rupture. जब वो फेल हो रहा था उस वक्त कितना लेंथ था, ओरिजिनली उसका कितना लेंथ था. तो LB माइनस LO अपॉन LO इंटू 100. फॉर कॉमनली यूज्ड स्टील जो हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इलोंगेशन इज़ 21% to 30%. क्लियर? जनरली जो स्टील कॉमनली यूज्ड होता है उसमें कितना होता है इलोंगेशन? 21% to 30%. सो दिस इज़ द actual elongation will present in commonly used steel. Now we will discuss percent elongation, percent reduction in area. कितना area reduce हो सकता है? It is given by AO minus AB upon AO into 100, where AO is the initial area, or you can say original area of the specimen, AB is the final area or at rupture,
और ब्रेकिंग एरिया फॉर स्ट्रक्चरल स्टील परसेंट रिडक्शन इन एरिया इज 60 to 70% आर कॉमन। स्ट्रक्चरल स्टील में क्या कितना रिडक्शन पॉसिबल है, दैट इज 60 to 70%। फॉर डक्टाइल मटेरियल्स हैविंग परसेंटेज ई ग्रेटर देन 5, डक्टाइल मटेरियल में क्या परसेंटेज जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ब्रिटल मटेरियल्स के लिए लेस देन 5 होना चाहिए। दिस इज द बेसिक, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। सो आई विल डिस्कस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। अभी तक मैंने जो डिस्कस किया था वो क्या था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। मोस्ट ऑफ द डायग्राम आई हैव शोन that is for ductile material, but now I am going to discuss that is for brittle materials such as cast iron, glass, concrete and carbon fiber composite materials are characterized by the fact rupture occurs without any prior change in the rate of deformation। इसमें क्या होता है, अचानक से मटेरियल फेल हो जाएगा। दिस इज नोन एज ब्रिटल मटेरियल्स। दीज डू नॉट हैव ए यील्ड पॉइंट, यील्डिंग इसमें स्टार्ट ही नहीं होगा, एंड डू नॉट स्ट्रेन हार्डन और स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, विच मीन्स दैट अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आर एट सेम पॉइंट। सी दिस डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, क्लियर। सो दिस इज द graph for brittle materials, stress and strain and elastic limit and ultimate strength at the same point, clear। this is the specimen, elastic region तक ठीक जा रहा है, उसका अचानक से जैसे पहुंचेगा वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। दिस इज नोन एज brittle materials। आई विल शो this concept again, that is stress strain diagram for brittle materials। From the figure we note the absence of any necking of the specimen in the case of brittle materials, no necking zone is present in case of brittle materials, and observe that rupture occurs along the surface perpendicular to the load। तो फेलियर होगा वो कैसा होगा, लोड जिस डायरेक्शन में लग रहा है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल लोड लग रहा है, फेलियर क्या होगा उसके परपेंडिकुलर, and we conclude that normal stresses are responsible for the failure of brittle materials। see this, see the left hand side diagram, that is failure mechanism in case of brittle material। so sigma u and sigma b, ultimate tensile strength and sigma breaking strength, will lie on a same point, or you can say coincide। this is a stress strain diagram for a typical brittle materials। now we'll discuss same concept, stress strain diagram for brittle materials, characteristics stress and curve for brittle materials। here you can see material will fail directly without showing yielding point, strain hardening region, breaking points, clear, or necking region। so there will be no extra regions are present in the graph, or you can say in the stress strain diagram। so इससे क्लियर है कि this diagram is for brittle materials। now we'll discuss the difference between true stress and engineering stress। very very important point, what is true stress and what is engineering stress। I have shown in the second diagram and third diagram of stress strain, that is there will be line which is moving in upward direction, which I have shown with the dashed line, blue dashed line, clear। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है और ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, इट विल बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। सो कैलकुलेट द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, द अप्लाइड लोड इज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स दैट जब आपको ट्रू स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो जो एरिया हमने लिया है इनिशियली उस एरिया से हम डिवाइड करेंगे। यू नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए, लोड अपॉन एरिया। एरिया कौन सा लेंगे इसमें, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। However, the true stress will be equal to the load divided by the new deformed cross sectional area, or you can say instantaneous area।
After deforming, there will be change in area. So this is given as ट्रू स्ट्रेस. हम इसको डिवाइड किससे करेंगे? ओरिजिनल एरिया से नहीं, न्यू डिफॉर्म्ड एरिया से. देयरफॉर ट्रू स्ट्रेस विल बी ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो एरिया जब घटेगा तो स्ट्रेस विल इंक्रीज. क्लियर? So this is the concept of true stress and true strain, and yielding point and breaking point, ultimate tensile strength. So I have covered all the topic related to stress strain diagram. So today I am going to finish my topic here. Thank you guys.